Om Ajnanatimidandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunaditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. So this Caitanya Caritamrta was a book written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் என்கின்ற நூலானது ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமியினால் எழுதப்பட்டது. So Krishnadas Kaviraj Goswami was considering whether to write or not to write this book. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி ஒரு தருணத்தில் யோசனை செய்தார், இந்த நூலை எழுதலாமா வேண்டாமா என்று. Because spiritual literature must be authorized. You must be authorized to write spiritual literature. ஏன் அப்படின்னா ஆன்மீக இலக்கியங்களை எழுத வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கு நமக்கு ஒரு அதிகாரம் தேவை. So once he was visiting the temple in Vrindavan, Madan Mohan, and at that time he was thinking, should I write, should I not write? And the garland of the deity fell from the neck of the deity, and the Pujari came and put it on the neck of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. நான் இந்த நூலை எழுதலாமா வேண்டாமா என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த தருணத்தில் அவர் அப்ப பிருந்தாவனத்தில் மதனமோகனருடைய கோயிலில் இருந்து அதை யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த தருணத்தில் மதனமோகனுடைய கழுத்தில் இருந்த ஒரு மலர் மாலையானது கீழே விழ அதை எடுத்து கொண்டு வந்து அங்கிருந்த பூஜாரி அவருடைய கழுத்தில் அணிவித்தார். So even though Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was an old man at that time, and his hand was shaking and he could barely write, because he was authorized and he was empowered, therefore he could complete this work, Caitanya Caritamrta. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எழுதின தருணத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி மிகவும் வயோதிகராக இருந்தார். எழுதும்போது அவருடைய கைகள் எல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது. இருந்தாலும் அவர் அங்கீகாரம் பெற்றவராக அதிகாரப்பூர்வம் வாய்ந்தவராக இருந்ததனால அவரால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை எழுத முடிந்தது. In the same way, our spiritual master Srila Prabhupada, he was empowered, he explains in the conclusion of Caitanya Caritamrta, when he finished translating Caitanya Caritamrta, he wrote there, by the mercy of and the authorization of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he could translate Caitanya Caritamrta. அதே முறையில் ஸ்ரீல பக்தி சரஸ் தாக்கூருடைய அவர் வழங்கிய பொருளுரைகளை பின்பற்றி நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். This Caitanya Caritamrta that Srila Prabhupada has written is authorized. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமானது அங்கீகாரம் பெற்றது, அதிகாரப்பூர்வமானது. The first time that Srila Prabhupada met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that time he was a young man, he had just been married, and he was a follower of Gandhi's independence movement. நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதன்முறையாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்த போது அவர் ஒரு இளைஞராக இருந்தார். அத்தருணத்தில் அவர் காந்தியினுடைய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். So he was mentioning in his first meeting with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that first we have to get independence, then we can spread the message of Chaitanya Mahaprabhu. அப்பா அவர் சொன்னார், முதல்ல நமக்கு சுதந்திரம் வேண்டும், சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லலாம் என்றார். Of course he was defeated by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ஆனால் அவருடைய அந்த வாதத்தை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் முறியடித்தார். And he was convinced that the message of Chaitanya Mahaprabhu will be spread all over the world due to being in the competent hands of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய உறுதியான கரங்களில் வைத்து இந்த சைத்தன்யருடைய செய்தியானது உலகெங்கிலும் பரவும் அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு பூரண நம்பிக்கை கிடைத்தது. So Srila Prabhupada writes in the conclusion
of Caitanya Caritamrta that I'm not a scholar, I'm not qualified. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தினுடைய முடிவுரையில எழுதுகிறார், நான் ஒரு பண்டிதன் அல்ல, எனக்கு தகுதிகள் எதுவும் கிடையாது. But because of the empowerment of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I could write Caitanya Caritamrta. ஆனால் ஸ்ரீல பக்திசிதாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் எனக்கு சக்தி அளித்திருந்த காரணத்தினால என்னால ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை எழுத முடிந்தது என்றார். So this Caitanya Caritamrta, Srila Prabhupada mentions also in the conclusion that it was one of the favorite books of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமானது பக்திசிதாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய அவருக்கு பிரியமான நூல்களில் இது முக்கியமானதாகும். Whenever Srila Prabhupada mentions that whenever Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had some free time, he was always reading Caitanya Caritamrta. பக்திசிதாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு எப்பெல்லாம் ஓய்வு நேரம் கிடைக்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தார். And Srila Prabhupada, when he went to America, he brought his 3 volumes of the first canto of the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதல் முறையாக அமெரிக்காவுக்கு சென்றபோது தம்முடன் ஸ்ரீமத் பாகவத்தினுடைய 3 பாகங்களை கையில் எடுத்து சென்றிருந்தார். But the only other book that he brought with him to America was Caitanya Caritamrta. அவர் தம்மோடு அத்தருணத்துல கையில கொண்டு போன இன்னொரு நூல் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். Caitanya Caritamrta, Srila Prabhupada calls it the postgraduate study of spiritual life. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய பட்டய படிப்பு, உயர்ந்த பட்டய படிப்புன்னு சொல்லுவார். Someone may be very scholarly, someone may be very advanced in philosophy. சில பேர் ரொம்ப பாண்டித்துவம் வாய்ந்தவர்களாக தத்துவத்தில் அதிக நிபுணத்துவம் கொண்டவர்களாக இருக்கலாம். So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami requests them, please apply your intelligence and your philosophy to Caitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்கிறார், உங்களுடைய தத்துவ அறிவை நீங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை புரிந்து கொள்வதில் உபயோகிங்கள் என்று. In Caitanya Caritamrta, the full philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is given. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தத்துவங்கள் அதனுடைய சாரம் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Plus the wonderful pastimes of Lord Chaitanya and his interacting with his devotees. அது மட்டும் இல்லாம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மிக அற்புதமான லீலைகள், அவர் பக்தர்களோடு எப்படி அன்பு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டார் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So it's a great advancement for all devotees to be able to read Caitanya Caritamrta in Tamil language. அதனால சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை தமிழ் மொழியில் படிப்பது என்பது இங்குள்ள எல்லா பக்தர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாகும். You don't have to learn Bengali now, you can read in your own language. நீங்க வங்காளம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை, நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த மொழியிலேயே படிக்கலாம். So a lot of credit goes to the devotees, headed up by Sri Giridhari, who worked very hard to get this book in Tamil. தமிழ் மொழியில இந்த நூல் வெளிவருவதற்கு வெளிவரக்கூடிய பல்வேறு பக்தர்களுக்கு ஸ்ரீ கிரிதாரி தலைமை தாங்கி செயல்படுத்தினார். அவருக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் எல்லா நன்மைகளும். And from the head office in Bombay of BBT, Ananda Tirtha Prabhu was always encouraging them in their work. இந்த பணியில ஆனந்த தீர்த்த பிரபு பாம்பே அலுவலகத்திலிருந்து எப்போதும் எங்களை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். So now the complete set of Caitanya Caritamrta is available in Tamil language. இப்ப இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் முழுமையாக தமிழ் மொழியில் பக்தர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. And the more you distribute them in Tamil Nadu, the more the mercy of Chaitanya Mahaprabhu will rain down on the state of Tamil Nadu.
நீங்கள் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை எந்த அளவிற்கு அதிகமாக விநியோகிக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையானது தமிழக மக்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். I was here about a week ago for the Selurupet Rath Yatra. நான் இங்கே பக்கத்துல ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சூலூர்பேட்டை ரத யாத்திரைக்கு வந்திருந்தேன். So that time I took a Volvo bus from Selurupet to the bus stand in Chennai. அப்ப நான் ஒரு வண்டியின் மூலமாக சூலூர்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு வந்தேன். So in the Volvo bus they were showing a cinema movie in Tamil. நான் வந்த அந்த வால்வோ பஸ்ல ஒரு திரைப்படத்தை காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். So I don't know Tamil, so I don't know much, but they kept showing Yamaraj, and one man was a ghost. So there was this conversation between Yamaraj and this ghost. எனக்கு தமிழ் எதுவும் தெரியாது, ஆனா அங்க படம் ஓடிக்கொண்டிருந்ததுல அவங்க யமராஜரை காட்டிக் கொண்டிருந்தாங்க. யமராஜரோடு அங்க ஒரு பேயும் இருந்ததை அந்த படத்துல காட்டினார்கள். And everyone in the bus was watching very attentively. பேருந்துல இருந்த எல்லாரும் அதை ரொம்ப கவனமா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. So I could understand that people are very much attracted by demigods. அதுல இருந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மக்கள் இந்த தேவர்களால மிகவும் கவரப்படுகிறார்கள் என்று. And they believe in ghosts. அவங்க பேயெல்லாம் இன்றும் நம்புகிறார்கள் என்பதை. But if Caitanya Caritamrta is distributed widely, they'll believe that Krishna is the Supreme Personality of God. அதே நேரத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் பரவலாக விநியோகிக்கப்பட்டால் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறத எல்லாரும் உணர்வார்கள். But not only that, they'll come to understand that his most merciful incarnation is Sri Chaitanya Mahaprabhu. அது மட்டும் இல்லாமல் பகவானுடைய எல்லா அவதாரங்களிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர் என்பதையும் உணர்வார்கள். So as Srila Prabhupada many times mentions that if we publish these books in as many languages as possible and we distribute them widely, that the Krishna consciousness movement will automatically spread. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பலமுறை சொல்லி இருக்கிறார், நாம் இந்த நூல்களை நன்றாக விநியோகம் செய்து எல்லா இடங்களுக்கும் கொடுத்தால் கிருஷ்ண உணர்வானது உலகெங்கிலும் பரவலாக பரவும் என்பதை. Thank you very much. Hare Krishna. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா.